Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bonjour, bienvenue au 72e Festival de Cannes dans la galerie du Grès d'Albion. Nous sommes installés ici même sur l'Atrium, au centre de cette galerie, et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui l'actrice numéro 1 au Népal. Elle est notre Sophie Marceau, elle est notre Catherine Deneuve, et j'ai le plaisir de vous présenter Priyanka, qui est l'actrice qui aujourd'hui est la favorite du Népal. Elle est ici pour la première fois au Festival de Cannes et nous allons lui poser quelques questions. Vous allez voir que c'est une jeune femme qui est remplie d'enthousiasme, qui est une grande professionnelle, qui a plein de projets, qui a commencé il y a très longtemps le métier et qui va aller, rassurez-vous, et je peux vous rassurer, elle va aller très loin. Priyanka, good morning, good afternoon. I'm very proud to receive you here, to welcome you here for the first time in Cannes Film Festival. What do you feel? What do you feel for your first time? Thank you so much. You gave us such a long intro, but I didn't understand anything except my name. I'm sure you said good things, right? But I will translate. It's just an introduction in French, and but I will translate you later. You said good things, right? Yes, of I'm course. I'm gonna trust you. Yes, of okay. course. Don't worry. So it's my first time in France, also at Cannes, and I am beyond thrilled. I'm representing my country. I am nervous, I'm excited. It's a mix of all the feelings, but most importantly, I'm very proud that I'm getting to do something for my country and represent Nepal in such a big platform, and most excited about walking the red carpet because it's always been a dream to walk that carpet and to know what it feels like. So just to know that I'm going to do it, it means everything. C'est la première fois pour moi à Cannes et je suis très excité et très fier de représenter mon pays, d'être là pour la première fois à Cannes pour mon premier festival. Je vais faire la montée des marches et croyez-moi, pour moi, représenter mon pays et faire la montée des marches à Cannes, ça représente énormément. So, Priyanka, I know that your career began from a long time. Yes. You are a young woman, but your career began from a long time. How many times? I wouldn't call it the beginning, but when I was 7 years old is when I did my first film, but that was a child artist. And then there was a very long break because I was going to school, but I always knew that acting is what I wanted to do because I always liked dancing and music and drama. You know, my mom used to call me a drama queen because I was so into drama all the time. Even if it was at home, wherever, I was never shy of people. I was very confident always. So, because I always knew this is what I wanted to do, my parents let me do whatever I wanted in that field. So that's how I ended up becoming a beauty queen in 2005. I was Miss Teen Nepal. Then I joined television briefly and I worked as an anchor, as a VJ. And after 2 years, I was like, okay, I need to study because I want to know more about filmmaking and how it's done and everything. So I went to the United States. I finished my degree, both my bachelor's and my master's in filmmaking itself. Then I came back in 2012, and that is when I started working as And this was the start of your real career. For the main screen. Ok, yeah. j'ai commencé ma carrière d'actrice lorsque j'avais 7 ans. Et puis ensuite, j'ai fait quelques tournages et j'ai dû arrêter à cause de, évidemment, la scolarité. Et j'ai repris ma carrière en 2012. Et entre-temps, j'ai été chanteuse. J'ai été aussi Miss Népal en 2005. Et en 2012, eh bien, j'ai commencé vraiment ma carrière avec des castings et des tournages. From 2012, what was your film life from 2012 until 2016, for example? Okay. Quelle a été votre filmographie de 2012 à 2016? Car après, je vais revenir sur une question entre 2016 et 2019 et ce qui va se passer après. So, for the moment, from 2012 to 2016, what was your film life? Okay, so beginning, like every actor, you know, the beginning part is when you have to prove yourself to the audience and let them know how you are as an actor. And then if they welcome you and if they love you, then that's how your graph goes whoop up, because, you know, then they start loving your work, they want to see more of you. So I am one of the fortunate ones who got so much love in the beginning of my career.
My films did good, and people actually welcomed me with so much love. So it has been a beautiful journey. The people in Nepal and my audience, they love me, and I love working. I respect this profession. It's my passion. So it's been nothing short of all for me, and it's been a beautiful journey so far. Donc depuis 2012, j'ai fait de nombreux films et tout de suite le public m'a énormément aimé, m'a adulé. Aujourd'hui, j'ai plus de 2 millions de followers au Népal. Je respecte énormément ce métier, j'adore ce métier, je compte le faire pour le reste de ma vie. Et depuis 2012 jusqu'à 2016, j'ai tourné vraiment des films qui ont très très bien marché au Népal. Et aujourd'hui, je suis devenue une actrice incontournable du Népal. So, from 2016 till 2019, what's happened? Que s'est-il passé depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, 2019? So from 2016, I think until that point, people knew who I was, you know. I had become a little bit more popular than what I was when I started. But since then until now, I'm still growing. I'm still learning every day. I meet amazing people like you every day in my life, and you guys inspire me. And there is so much to learn, I think, you know, when you're in the creative field. You get to learn so many things when you visit different countries and their culture and their language, and you see the way people work. It, I think, gives you motivation to learn about new characters that you might want to do, gives you new stories that you can work on. And because I am a filmmaker who is right now focused on acting, but I do want to make my own films one day, because that's what I did in school. I finished my degree in direction and screenplay writing. So traveling and going, seeing all these places and receiving love from all over the world, it gives me so much more encouragement to do so much better in life, and that's what I learn every day. Depuis 2016, donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai tourné encore et toujours énormément de films. Je suis devenu de plus en plus connu au Népal et autour du Népal, dans plusieurs pays. Et à partir d'aujourd'hui, je compte vraiment pour mon futur pouvoir produire et réaliser mes propres films, parce que j'ai fait des études pour ça. C'est vraiment mon projet. Je veux vraiment devenir productrice et réalisatrice de mes propres films. How do you feel your future? How do you feel your future? I think because we're creative people, you know, you can take the future wherever you want to, you know. You don't have a fixed 9-to-5 job. So right now I'm primarily focused on acting, but later I have plans of having my own production house. I can get into direction, I can get into editing. I love dancing, you know. I'm a trained classical dancer. I started dancing when I was 5 years old. So I can jump into that option, you know, maybe get like dance classes started, maybe open a dance school. So I think the future is endless, as long as you are passionate and you respect your profession and you give your 100% to it. I think there's no stopping you. I'm going to be unstoppable, I think. Je veux me donner à fond dans ce travail que j'adore. Mon futur, c'est de continuer à jouer, mais aussi de produire, de réaliser, et pourquoi pas faire de la danse. J'ai commencé la danse classique lorsque j'avais 5 ans, et aujourd'hui j'aimerais encore continuer à faire des chorégraphies, pourquoi pas pour mes films. Voilà mon futur, continuer à voyager, continuer de connaître les gens, d'apprendre d'eux, et d'être le plus professionnel possible, parce que le cinéma, c'est ma passion. I just translate what you did I before, figured now. Yeah. And you know, I'm very proud to welcome you here for your first time at the Cannes Film Festival. I think it's the first time and not the last. Yes, definitely. I think, and je voudrais vraiment vous dire, pour vous qui nous regardez aujourd'hui, que c'est une jeune femme assez exceptionnelle, qui a plein de projets, qui est très professionnelle. Vous avez pu le constater lors de cette interview. Et je suis persuadé que nous allons entendre reparler d'elle très rapidement, non seulement au Népal, mais aussi à mon avis, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. À suivre. Thank you so much for coming. Thank you for having me. And, it's been such an honor. And now we run because we have the red carpet for the first time, your first time on the red carpet. Yes. Yes, we go. Yes. Okay. Thank you, Thank Priyanka. you. Thank you so much. Thank Merci you. beaucoup. Et puis rendez-vous pour une prochaine aventure avec d'autres stars. Nous sommes ici à l'Atrium, dans la galerie du Grès d'Albion, jusqu'à samedi. Bye bye.